काल आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स बघितलं, त्यांचं डोमेन, रेंज. इथलं पार्ट 2 चं टेक्स्टबुक नाही, पार्ट 1 डोमेन, रेंज, अजून काय बघितलं, पिरियडिसिटी. त्याचे रिव्हिजन घेऊ. ग्राफ्स पाहिजे तुम्ही घरी जाऊन, सापडले? इथे आहे ना एनसीईआरटीचं टेक्स्टबुक, त्यामध्ये छान दिलंय. हा हो, तुम्हाला असं कुठला पण रेफरन्स बुकमध्ये भेटून जाईल, असं काय नाही. जनरलाइज टॉपिक आहे, यू विल गेट इट एनीवेअर. सो लेट्स रिवाइज. शॉर्ट मध्ये काय नाही काढलं? ओके, ग्राफ्स काढायचे. ओके, सी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 मध्ये आपण बघूया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सचे डोमेन, रेंज अँड पिरियडिसिटी. नोट्स कंप्लीट करायला सांगितलेलं ना मी तुम्हाला, काहीतरी सांगितलेलं आयडेंटिटी 5 टाइम्स, डोमेन, रेंज. मग त्यात ग्राफ काढले असतील की, विदाउट ग्राफ डोमेन रेंज कसं काय सांगायचं? हा, आणि आयडेंटिटीज डोमेन रेंज पण सांगितलेलं. ते जे लिहिलेलं मी एवढं मोठं बोर्डवरती काल, ते सगळं लिहायचं आहे बुकमध्ये. इथे लिहिलं होतं ना ते, तेच लिहिलंय ना बुकमध्ये, एकदा तरी आहे ना. ग्राफ नाही काढले का? ग्राफ शिवाय कसं काय सांगू शकते? फर्स्ट इज साइन थिटा. बघा, साइन थिटा इज, ठीक है, डोमेन will be -infinity to +infinity, right? Domain means the value of theta, so it will be r, and range will be, means the value of sin theta will be from -1 to 1, including -1 and 1, and its periodicity is yes 2 pi. 0 pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi. Again it is repeating the same path or the same shape. Second is cos theta. Cos theta चा graph this. ठीक है. So here again domain means the value of theta will be from -infinity to +infinity, that is r. Range is the value of cos theta will be -1 to 1, including -1 and 1. And periodicity is again, so here this shape is repeating 0 pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi. That is 2. Done with sin theta and cos theta. Next is tan theta. Tan theta चा graph tan 0 is 0, tan 90 is infinity, right? So it is pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Same for pi by 2, pi minus. Okay, so these are the lines of pi by 2, and for pi, for 3 pi by 2, minus pi by 2 and minus. Tan 0 is 0, tan 90 is infinity, here infinity and also here infinity.
This is the graph. Tan 3 pi by 2 is also in infinity. Tan pi is 0. इथे पण same येणार. Tan minus pi is 0. So it will be like this. ठीक है? So its domain is now, domain means the value of theta. So for all theta the value is coming, but for pi, I'm sorry, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, त्याची value infinity येते, म्हणून all are minus 2n plus 1 pi by 2. Means oddच्या values येणार नाहीत. And its range is, means the value of tan theta, value of tan theta can be minus infinity to infinity, that is r. Thank you. Okay, next is cosec theta. cosec theta sin theta सारखाच ग्राफ आहे, फक्त काय करत होतो आपण, these lines, these lines, these lines. ठीक है? So for cosec theta now the domain is, domain means कुठल्या थीटाला व्हॅल्यू येते. साइन थीटाचा डोमेन काय आहे? येस, आवाज नाही येते. साइन थीटाचा डोमेन काय आहे? आर. कॉस थीटाची कुठली व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट नाही होणार, ही जी इन्फिनिटीला जाते होती. सो दिस व्हॅल्यू इज पाय, जाते ना इन्फिनिटीला, इथे पण जातीये, ही पण 0 पाय बाय 2 पाय, 3 पाय बाय 2, 2 पाय. Means 0 is infinity, pi for infinity, for 2 pi it will be infinity, and so on. So it will have all the values but except n pi. And the n pi ला त्यांनी कर्ली ब्रॅकेट, ठीक आहे, कर्ली ब्रॅकेट किंवा त्यांनी ती n ची व्हॅल्यू सांगितली, तुम्ही r n pi दिले तरी चालेल. Where n is integer, n can take the value from -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so. Its range will be, रेंज काय येते याच्या व्हॅल्यूजची, कोसेक थिटा इन्फिनिटी पासून इथपर्यंत येतो, स्टॉप होतो, इथून इथपर्यंत व्हॅल्यू देत नाही, इथून परत मायनस इन्फिनिटी पर्यंत जातो. सो इट इज ऑल मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट -1 आणि 1 त्याच्यातून काढून टाकायचं, मायनस करायचं, बट -1 and 1 कॅन बी द व्हॅल्यू. सो इट इज ऑल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1, but includes -1 and 1. सांगत होते ना काल हेच. This is the range. Periodicity काय? See, this and this is one wave. Again the same is repeating, upper and lower, upper and lower. So the periodicity is 0 pi by 2, I'm sorry, 0 pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi. This is the periodicity. So its periodicity, याची periodicity लिहायची राहिली आहे, लिहिते. Cosec theta ची periodicity काय झाली? 2 pi. Tan theta ची periodicity कसा रिपीट होतोय बघा, इथून. सो दिस and this, again this and this. So it is tracing the same path from 0 pi by 2 and pi. Its periodicity is pi. Sec theta is reciprocal of cos theta, right? आज हे सगळे ग्राफ मी आता कसं काढते तसं, ग्राफ, डोमेन, रेंज, पिरियडिसिटी सगळं लिहायचं. सेक थिटा विल बी लाईक दिस, इथे येईल आता, नाउ हियर, देन हियर अँड सो ऑन. सो इट्स डोमेन इज, इथे तुम्हाला व्हॅल्यू इन्फिनिटी मिळते, इथं व्हॅल्यू इन्फिनिटी मिळते, दिसतंय ना, हियर इन्फिनिटी, हियर इन्फिनिटी. इट इज 0 पाय बाय 2 पाय, 3 पाय बाय 2, मीन ऑड वाल्या व्हॅल्यू इन्फिनिटी भेटतात. इट इज ऑल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट 2n plus 1 पाय बाय 2. ऑड म्हणजे 2n plus 1 पाय बाय 2 and पाय, 2 पाय, 3 पाय means n पाय. Its range is, it will take all the value from minus infinity to -1, -1 to 1 nahi, 1 to infinity. So range is all r minus -1 to 1. And again its periodicity इथून बघायची आहे, this and this and this इथपर्यंत रिपीट होतं, इथून स्टार्ट केलं बरोबर ना, this, 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 मग परत this. So it is 0 pi by 2 pi,
0, pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi. So its periodicity is 2 pi. Like सेम फॉर कॉट थीटाचा ग्राफ मी तुम्हाला ॲज अ होमवर्क दिला होता. मी तुम्हाला परत सांगते, त्या बुकमध्ये दिलेले आहेत, ते मला उद्या बुकमध्ये दिसले पाहिजे. सो फॉर कॉट थीटा नाउ डोमेन इज, कॉट थीटाचे कुठले व्हॅल्यू निघतील? इथे काय केलं होतं, टॅन थीटासाठी ऑड व्हॅल्यूज मायनस केले होते. इथे मायनस करावं लागतं आर मायनस एन पाय, वेर एन इज इंटीजर. रेंज इज आर. ठीक है, इट विल टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो रेंज इज आर एंड पीरियडिसिटी इज टॅनची किती आहे? पाय. सो कॉटचे पण. So these are the graphs of trigonometric functions, their domain, range and periodicity. बघून घ्या एकदा, काही डाऊट आहे का? लिहिलंय? लिहून घेणार आहे? होमवर्कला लिहिणार आहे? इम्पॉर्टंट आहे, छोटे छोटे ग्राफ्स काढले तरी झाले. सेम ग्राफ्स आर गिवन इन द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, जे आपण ऑलरेडी प्लॉट केलेले आहेत. एक जिओजेब्रा म्हणून ॲप्लिकेशन आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही फोनमधलं ॲप्लिकेशन आहे, ओपन सोर्स. त्याच्यामध्ये तुम्ही असे ग्राफ्स प्लॉट करू शकता पॉईंट्स देऊन. मीन साइन 0, साइन 30, साइन 60 अशी व्हॅल्यू दिली ना, तो ग्राफ प्लॉट करतो. दिलेले तुमच्या बुकमध्ये पण. जिओजेब्रा मधले टूल्स यूज करायचे टू ड्रॉ डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. पेज नंबर 26 वर दिले ॲज अन ॲक्टिव्हिटी. The next topic. What happened? No, nothing. Mom was there. Okay. So next topic in your textbook is graph of trigonometric functions. ठीक आहे, मी परत साइन थीटा आणि कॉस थीटा ग्राफ काढून दाखवतो. So from that graph of trigonometric functions, we have to find if your angle is positive and at the same time it is negative, how will the value of trigonometric functions will change. Sin theta चा ग्राफ काढूया. ठीक है, this is 0 minus, I'm sorry, it's pi by 2 pi, 3 pi by 2
2 pi, 5 pi by 2, 3 pi, and so on, right? And here it will be minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, and so on. So if you observe this graph, you will find that sine pi by 2 is, tell me the value, 1 and minus 1 it is. Sine pi by 2 is, sine pi by 2 is 1, and at the same time sine minus pi by 2 is minus 1. Okay. Next is sine pi is 0. pi नको लिहूया आपण 3 pi by 2. Sine 3 pi by 2 is minus 1. Sine minus 3 pi by 2 is plus 1. Sine similarly, इथे येईल minus 5 pi by 2. Now sine 5 pi by 2 is 1. Sine minus 5 pi by 2 is minus 1. So from these values you can observe that if the sign of the theta is changing, its sign of the value is also changing. Plus sine plus theta, sine minus theta, plus the minus. Sine of plus theta is minus 1, sine of minus theta is plus 1 here. So it is just changing its sign, right? So we can conclude from here that sine of minus theta is minus sine theta. One of the new formula in our trigonometry. Means if it is sine minus pi by 2, then just sine pi by 2 find out करायचं आणि त्याचा साइन चेंज करायचं. समजते? समजा काढायला सांगितलं साइन minus 5 pi by 2. Then just find out sine 5 pi by 2 and change its sign. If the value is positive, for minus theta it will be negative. And if the value is negative, for minus theta it will be positive. समझते? This is for the sine function. Second is graph of cos theta. So this is again 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2, 0 pi by 2 pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2, 3 pi, 7 pi by 2, and so on. And here minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 5 pi by 2, minus 3 pi, and so on. Now observe. Cos pi by 2 is cos pi is minus 1. Cos of minus pi is minus 1. Right now? Next is cos 2 pi is 1. Cos of minus 2 pi is 1. Cos of 3 pi is 3 pi is minus 1. Cos of minus 3 pi is, so from this we can observe that even though we are changing the sign of the theta, sign of value is not changing here. समजते? Positive angle साठी जी value आहे, the same is the value for the negative angles. So we can conclude that cos of minus theta is simply cos theta. Just ignore the negative sign and write down the value of the trigonometric function. Clear आहे? काही डाऊट आहे? हेच त्यांनी तिथे दिलेलं आहे. झाले दोनच. हे दोन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज तुमच्या लॉगबुक मध्ये डायरेक्ट फॉर्म्युलाज दिले. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा. कसे आले? प्रूफ केलेत आपण, असे आले.
असे प्रश्न पडले पाहिजे तुम्हाला. एखादा फॉर्म्युला सांगितल्यावर का, कसं, हाऊ वी कॅन सॉल्व दिस, हाऊ वी कॅन फाइंड आउट दिस, हाऊ वी कॅन डिराइव्ह दिस, असे प्रश्न तुम्हाला पडत नाहीत. Okay, let's solve some solved examples based on these all topics. There is one more topic at the last. Still, we will start with the solved examples right now. Page number 26. I'm just giving you hints. You are going to solve all the questions. Page number 26. आणि ना असं बसल्या बसल्या काय करू असं सुचत नसेल ना, तो लॉक टेबल जस्ट बघत चला. खूप इम्पॉर्टंट आणि छान छान चार्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये, इंटरेस्टिंग आहेत खूप. स्टार्टिंगला पण खूप सारे फॉर्म्युलाज दिलेले आहेत. म्हणजे आम्ही आमच्या टाइमला ना असं बुक ओपन करून नवीन बुक आणलं ना की किती वाचू आणि काय काय बघू असं व्हायचं. तुम्हाला असं नाही वाटत? करताना दिसत नाही, समजत. आपण फॉर्म्युलाज आहेत काहीतरी, हे फॉर्म्युलाज दोन आहेत पण ते कसे आले असतील, इट इज रिलेटेड विथ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. सो यू हॅव टू आस्क दिस की बाबा हे आहे का आपल्याला नेक्स्ट इयर स्टडी करायचंय, और ट्राय टू प्रूव्ह दोज फॉर्म्युलाज. पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1. If tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, then find the value of. Leave 2 pages for the graphs. मानसी सोडले आणि मग आता लगेच सॉल्व्ह करायला घ्यायचं, बिकॉज ते तसंच पेंडिंग होतं. We have tan theta plus 1 upon tan theta 2 and you have to find out tan square theta plus 1 upon tan square theta. जेव्हा जेव्हा या टाइपचे क्वेश्चन्स येतात, मे बी प्रिव्हियस इयर यू हॅड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. x plus 1 upon x is given and find out x square plus 1 upon x square. होतं? बघूया आठवतंय. You have tan theta plus 1 upon tan theta 2 and find tan square theta plus 1 upon tan square theta. So here that x is just replaced by a trigonometric function. Okay. So if you have x plus 1 upon x, that's a squaring this time, right? Let's square the given terms. So we have tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2. On squaring both the sides, so this is first term plus second term whole square is equal to 2 square. You know the formula of a plus b whole square? First term square plus 2 into first term into second term plus second term square. Solve this left hand side and right hand side will be 4. Solve कर. लिहायला घे.
हाँ, 10 upon 10 will get cancelled. It will be simply 2. भेटणार ना? Yes, yes. It can be 2 into, the middle term is 2 into tan A into 1 upon tan A. So tan A will get cancelled. It will be only 2. And shift that 2 on right hand side to get the value of the required term. Okay, done. So it can be solved like the first term square is tan square theta plus 2 into first term is tan theta into second term is 1 upon tan theta plus second term square, 1 square is 1, tan theta square is tan square theta is equal to 4. So in middle term it will get cancelled. So now we have tan square theta plus, now the middle term is only 2, plus 1 upon tan square theta equal to. What you have to find out is this plus this. So whatever left on left hand side should be shifted to right hand side. So tan square theta plus 1 upon tan square theta will be 4 minus 2, that is 2. Okay. Next question is, which of the following is true? Means if, for the given example, if LHS is RHS, then it is true, otherwise it is false. So first is 2 cos square theta is equal to, which of the following is true? Huh. First is 2 cos theta, no, 2 cos square theta is equal to 1 minus tan square theta. Now, from left hand side we cannot do anything. सिम्पली असं होऊ शकतं 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, पण पुढे काय, साइन आणि कॉसला रिअरेंज नाही करता येत. सो बेटर स्टार्ट फ्रॉम राइट हँड साइड. टॅन इज साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा. इथे पण साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा. सो इट विल बी जस्ट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इन न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. ट्राय टू सॉल्व दी स्टेप्स. फर्स्ट काय करा, साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा इथे पण आणि इथे पण करा. आपला फास्ट कर आणि जरा, एवढं स्लो नाही चालणार.
बघू. 2 कुठून आला? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं असतं. रॅशनलायझेशन केलंयस का? काय केलंस सांग मला. असं नाही घेता येत. ह्याचा फक्त रेसिप्रोकल घेतला. 2 जण असताना असं वरती नाही घेता येत. ह्याला आधी क्रॉस मल्टिप्लाय केलं पाहिजे ना. मल्टिप्लिकेशन एकच काय असं होईल. तू ट्राय केलायस चांगला, बट दॅट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉज ऑफ मॅथमॅटिक्स. ओके. राइट हँड साइड इज 1 minus tan square theta is sin square theta upon cos square theta, and same on in denominator 1 plus sin square theta upon cos square theta. Now do cross multiplications. 1 into cos square theta is cos square theta minus 1 into sin square theta is sin square theta divided by 1 into cos square theta is cos square theta. This is only numerator. Do same for the denominator. And then त्याला वरती करा. आता वरती नेताना रेसिप्रोकल येतात. 2 टर्म्सला अशा 2 टर्म्सला वरती नाही नेतात. मल्टिप्लाय नाही करतात. ट्रिग्नोमेट्री ना बेसिक रूल्स विसरलीस. Your answer is cos square theta minus sin square theta, right? You have cancelled this cos square and denominator you have substituted the identity, right? So now what left is this? Yes. What is on left hand side? It is cos only. Left hand side there is only one cos. So you have to eliminate the sin theta. So sin square theta कसा जाऊ शकतो? Sin square theta you have to write in terms of cos square. So sin square theta is 1 minus cos square theta, but write that both terms in the bracket and then solve the bracket. Write down. Cos square theta is identity काय? Cos square theta is 1 minus sin square. 1 minus sin square.
always, you're always like confused. Sometimes you are asking me, not telling me. 1 minus sin square theta? Yes, it is. ब्रॅकेट सॉल्व करायचा, मायनस साइन प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. काय आलं? त्यांचं चुकीचं नाहीये. मग काय येणार? कॉस स्क्वेअर थिटा नाही सबस्टिट्यूट करायचा, साइन स्क्वेअर थिटा सबस्टिट्यूट करायचं. तुला कॉसच्या टर्म्स मध्ये आन्सर पाहिजे. तू कॉस स्क्वेअर थिटा सबस्टिट्यूट केला. In denominator it is cos square theta plus sin square theta upon cos square theta. Denominator will get cancelled. Here cos square theta minus sin square theta and denominator is 1. So that is cos square theta as it is minus sin square theta is 1 minus cos square theta. So that is cos square theta minus 1 minus minus plus cos square theta. समजतंय का? So answer काय येईल? cos square theta plus cos square theta 2 cos square theta. So right hand side will be 2 cos square theta minus 1, but it is given 2 cos square theta. So left hand side is not equal to right hand side. Speed वाढवा, खूप स्लो करताय. Second is cot A minus tan B. Cot A minus tan B upon cot B minus tan A is equal to cot A into tan B. So you have to prove cot A minus tan B upon cot B minus tan A is equal to cot A into tan B. Here the trigonometric functions are 2, cot theta and tan theta. But the angles are also 2. Theta nahi hai, A and B hai.
both A and B are two angles, it can be same, it can be different. ठीक है? You have to prove whether LHS is equal to RHS or not. How will you prove it? जर इथून स्टार्ट केलं, इट विल बी 1/tan A, इट विल बी, आय एम सॉरी, हां, इट विल बी 1/tan B क्रॉस मल्टिप्लाय, इथपर्यंत नाही पोचणार. So we can take any व्हॅल्यू ऑफ थीटा हिअर. आपण तो ए आणि बी काहीतरी कन्सिडर करूया, काही पण कन्सिडर करू शकतो. 0, 30, 45, 60, 90 हे व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहेत ना. अँड आपल्याला प्रूफ करायचं असेल ना की येस इट इज ट्रू, देन वन एक्झाम्पल इज नॉट इनफ. ट्रू करण्यासाठी सगळ्या अँगल्ससाठी सॅटिस्फाय झालं पाहिजे. बट फॉल्स प्रूफ करण्यासाठी वन एक्झाम्पल इज इनफ. मीन्स फक्त एक जरी अँगलसाठी इफ दिस इज फॉल्स देन दिस इज फॉल्स फॉर दिस इज फॉल्स, that's it. ठीक है. But if it is true for one angle, it is not true for all the angles. Getting me? समजते? True proof करण्यासाठी one example is not enough, but false proof करण्यासाठी one example is enough. So that is given in your book. One counter example is enough to prove that the given mathematical statement is wrong. मग आता आपल्याकडे फंक्शन्स आहेत cot theta and tan theta. Tan theta आणि cot theta ची सगळ्यात सिंपल व्हॅल्यू कोणती आहे? 1. टॅनची कुठली तरी एक व्हॅल्यू 1 आहे ना. कोणती व्हॅल्यू 1 आहे टॅनची? 45. सो लेट्स कन्सिडर A is equal to 45 degree and at the same time B is equal to 45 degree. It is okay that you are considering value of A and B same. असं त्यांनी दिलंच नाही ना A and B are different or not. So you can consider it as a same. Let's solve left hand side separately, right hand side separately. Let's check whether. So just substitute A and B equal to 45 in left hand side. It will be cot 45 minus tan 45 upon cot 45 plus tan 45. Right? All is in degree. Okay. What is cot 45? Vaishnavi. 1. Tan 45? 1. Same 1 plus 1. Book मध्ये थोडीशी मिस्टेक आहे. 1 minus 1 is 0. 1 plus 1 is 2. 0 upon anything is 0. This is our left hand side. Let's solve the right hand side. So on right hand side we'll substitute cot 45 into tan 45. Cot 45 is 1. Tan 45 is 1. It is not 1.1. It is 1 into 1. That is equal to 1. So you can easily observe that here left hand side is not equal to right hand side. So given mathematical statement is not true. जर हे ट्रू आलं असतं तर तुम्हाला सगळ्या अँगलसाठी चेक करावं लागतं. फॉर सम अँगल इट कॅन बी ट्रू, बट वी हॅव टू फाइंड इट इज ट्रू फॉर ऑल अँगल्स ऑर नॉट. So for one angle it is not true, so it is not true. The conclusion, it is not true. Solve this one.
Okay, done. Next one is, मी फक्त hints देणार आहे आणि तुम्ही सॉल्व करणार. Cos A upon 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cot A is equal to sin theta. मी A लिहिला तिथं थीटा येतो. थीटा is equal to sin theta plus cos theta. लक्षात आहे. Cos 1 as it is, tan just substitute sin upon cos. Here cos upon sin. Cross multiply in the denominator. Make denominator same जर होत असतील तर. Simple identities use करून you have to prove this, and I am just giving you one more hint. It is true. So anyhow you have to reach up to this stage. Start solving.
होतंय का सॉल्व? कुठपर्यंत आलं माणसं? कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा आणि कॉस थिटा मायनस साइन थिटा. Denominatorचा denominator can be go to the numerator. लक्ष दे. Left hand side is cos theta upon 1 minus sin theta upon cos theta plus हा मेन डिनोमिनेटर है sin theta upon 1 minus cos theta upon done. Square कशाला? Cos theta as it is. Solve the denominator. Make a upon b c upon d च्या फॉर्मॅट मध्ये 1 into cos theta minus 1 into sin theta divided by 1 into cos theta. It will go to numerator. Denominatorचा denominator can be go to numerator. उलट करून मल्टिप्लाय करता ना. So same for this. In both the cases denominator same येतोय का बघा. Otherwise rearrange करा. इथे cos theta minus sin theta आहे, इथे sin theta minus cos theta आहे, मग मायनस ने मल्टिप्लाय करा. It will be here sin square theta upon sin theta minus cos theta, right? Yes. As it is cos square theta cos theta minus sin theta. जर मी याला मायनस नी मल्टिप्लाय केलं, this will be minus, this will be minus, this will be plus. So it will be cos theta minus sin theta, but the numerator is now minus sin square. Now numerator is a square minus b square, denominator is a minus b. So rearrange numerator like a plus b into a minus b. One term will get cancelled. करा solve करा, थोड़ा तरी stretch करा.
Proved? Okay. Now I am going to give you hints for next two examples. And those examples you will solve in the homework. Okay. आणि उद्या नको वर्कशीट हे घेऊ बिकॉज खूप स्लो होतं, अजून खूप एक्झाम्पल्स आहेत. तसा आपला सिलेबस आहे बरोबर, अजून कॉलेज चालू व्हायचं आहे, बट स्टील थोडंसं स्पीड वाढला पाहिजे तुमचं. ठीक आहे. सो सी नेक्स्ट पेज नंबर 27, example number 3. You have given if 5 tan A is root 2 and that A is the angle which lies between pi to 3 pi by 2. Which quadrant it will be? Mansi? Pi to 3 pi by 2. If angle is between pi to 3 pi by 2. Pi to 3 pi by 2. Yes. 180 to 270. That is which quadrant? Third. Third. Good. Now second is sec B is equal to root 11. Right? This B lies between 3 pi by 2 to 2 pi. Now which quadrant it will be, Vaishnavi? Yes. हाँ बोल. Fourth it will be. ठीक है. And you know the signs of the trigonometric functions in all the quadrants, right? What you have to find out is cosec A minus tan B. A and B are two different angles. Okay. So find cosec A using the value of tan A. But you have given 5 tan A is equal to root 2. 5 tan A is equal to root 2. So tan A will be root 2 divided by 5. Using the value of tan, you have to find out cosec. How you can find out the way? Using identities also you can find out it. Tan identity is with sec. Using tan you will get sec. Sec reciprocal is cos. Cos and tan using you will get sine. Right? है ना? और tan reciprocal is cot. Using cot, cosec square theta you can find out. Second is sec B you have given. Sec B. And you need the value of tan B. Tan and sec की identity है. Tan square theta is sec square theta minus 1. So using these identities, find out cosec A, tan B separately, substitute and just subtract them. Okay? This is your third question. Now the fourth is if tan A is 1 by root 7. You have to evaluate cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta. So the reciprocal of tan is cot. ठीक है. Using cot, you have cosec and sec identities. Or using tan, just find out cosec and sec. Substitute in numerator and denominator and find out the values. So those two examples you are going to solve in the homework. And for today's and yesterday's lecture, you are left with that graph of trigonometric functions. सगळं complete करायचं आहे. I'll check your notebook on Monday. Even though I'm going to check it on Monday, उद्या पण बघणार आहे कुठपर्यंत आलंय. समजताय का? नक्की. So tomorrow in physics, we'll discuss some questions or worksheet of particular topic, let's say unit and measurement. No optics, because Cartesian sign convention is quite important topic, so we'll take it on Monday. Most probably. And in maths, we'll solve more examples, more solved example based on this topic. And in exercise, homework for Sunday will be the whole exercise. Okay? Yes. Thank you. Thank you नको म्हणूस.